fuck.
Attention to detail, we know the ground is wet. Both hands on the ball, nice play. Keep your actions, get them actions. Good boy, Tyler. You can't beat him for scoop. Keep it in tight, boys. Wet weather. Keep it in tight. Everyone got our numbers, boys. I got 5. Hey, who's our numbers? Keep that talking in their softbox on it. Let them know. Easy ball. Good boy, Samurai. Good boy. Good control. Get on. Come on. Numbers. Last pitch. 2. One. Yeah. That's what the space is. We're seeing it. I think it's just this far. What's coming? We need a dominant half. Here we go. Nice, Mikey! Hold it! Good goal! Over outside! Get around, back off, Eddie, back off! Kenny will come! Nice, Kenny! Just remember, Fano, we're not trying to like fuck a score. What's it, H? What's it? Let it build. Stay out of it, somebody. Spin it wide. Spin it.
Keep the waters up, keep the waters up. Stay here. Circle. Cheers, Ruth. Everyone's asking for you. Some fun now, eh? Yeah. Around the waters. Hey, let the cappies and the coaches speak. Cappies and coaches speak only. Hey, fucking first half of the jitters out the way now, eh? Let's just lock in. Our yards are going good. And let's just not panic on attack. The ball is a little wet, so we don't need to rush our shit. Let's go. We see. Nah, but then if you look at the video, it's kind of
The link, hey. The link was in there. Get a Philly! Rugby! Rugby! Get a Philly! Get a Philly! Go! Perfect! That's what those do. When you get in there chaotic with the boys, it's good to have a bit of like AC. Yeah, he squeaked today. He wanted to squeak. He wanted the other country. He wanted the glory. Even if we can stay alive, we split out. Like we know, 6 bases to touch straight away. Pull us on! Have a quick clear out! Middle, the middle. Even see now. Yeah, on the middle. Good pointing. Okay. Hey, DJ! Yeah, but on the cookie. If we got nothing on to it, either one else up. Got our next crew out, Go work! Yeah!
JJ, we need you out there, my buddy. We need you up, white barbecue. Got A, trying to get up. He's got a big kick, man. JK. Leave it, Mike, leave it. Juggle in the middle, they look juggle in the middle. Stand up. Stay tight. Sweeper! Hey, Johnny.
Hey, get up, get off! Wait, about a minute, about 2 minutes, 2 minutes. What's the number? What's the number? 2 here, 2 here. Reset. Hey, what with the nail in the coffin, baby? Hey, you want to scoot up with the fun? That is full time round observation at 2 of our Kia kaha te mai ki tā mātou pāpāhotanga I tēnei rā e hoa mahe maha toni ngā kēmu e maha ngā whira e pāpāho atu ana no reira. Ka ki te au ia koutou ki e nā kēmu. Tēnā koutou katoa. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits were only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but
You know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to work, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. Te poro me te piro. Tika tāku, kia rātau te piro. Te rā makaroa mai te wanga ki te parirai. Nō reira kei a rātau, te piro tuatahi o te kemu. Wanga tainui, waikato tainui, tahi, tonga. Tino ia te tere. O e nei tāne e hoa mā, hei aha te kapa o pango. Anei ke ngā kaipara matua tākaro ana i tēnei wā. Kei te hoki atu a Waikato Tainui. Ki te pauaka, anei ko ngā waiwai para huti huti. Ki humai ana ki te kemu. Ara ko te kati. Me te piro anō Waikato Tainui. Kare rātau te maumau te wā i tēnei kemu. Wharua ki te kore. Warm up, lads. Go. Kia tonga te poro ki te rārangi torai. E whai ana ki te urupare atu. I ngā tarai e rua. A Waikato. Nai kāri te tuki i tēnei wā. Ānā e hoa mā, me he mea koe kuhu ana i tēnei wā tonu. Kua rua ki te kore. Kua rua ngā tarai ki a Waikato. Tino hea te tere o te tautuku me te tuari atu o te pōro. Kei taumata anō, Waikato i tēnei wā. Kua toru ngā kōkiritanga, kua toru ngā tarai. I akoranga kei te haere, ka tahi te tauira, ko tēnā, ko te mahi, ko ki atu ki te pauaka. Toru ki te kore. Ānā e hoa mā, kua mahu e tētahi o ngā tarai a mātou. Kei a tonga te pōro i nānei. Kei a rātou ngā nama. Kari pai, te kati, te taukaia i tērā wā.
Koe nei te kōkiritanga tuawha a Waikato I tēnei kēmu. Ia te kōkiri, kua whai hua rātou. Koe rā te wā tuatahi ki hai te tuki. Nei a tonga e kuhu atu ana ki te kēmu I nānei. Rewa tēnā. I tū noa, I tū pakoko a Waikato ki te rārangi no reira kua hāmenetia rātou. Ka tahi te maka pai ko tēnā ki te tangata. Kati ana ki te kōhao nui I aia ona kōwhiringa e rua. Whiuroa ki te parirau. Whiurānei ki te kaikati. I tika tana kōwhiringa no reira toru ki te tahi. Ānā e hoa mā toru ki te tahi. Rai anō, Waikato tainui. Te taia e ngā kai ārai te pēhea I tēnei wai karema. Kua whā ki te tahi I nāia nei. It's a people's land and you don't need to be that smart. Ngā nama. Aia ngā nama I ruki noa ia. Te rārangi a kua whai piro. Kēmu pai kei te haere e rama. Whā ki te rua E karema, whā ki te rua. Tiku ana I ngā whakapāha. Kua whā ki te rua, tainui hoki tēnā te ingoa e tika ana ki te paipiro. Waikato anō tēnei, kua hāmenetia, he maka whakamua te tohu, ringa, te kaiwawao. Ko ngā waiwai hou. Ko ngā waiwai ora. O tonga e nei e kuhu atu ana. Anō, he pā tēnā e ai ki te kaiwawao. Ko tino kuhu atu a tonga ki tēnei kēmu I nānei e karema. Ko ngā piro e tika ana ko te whā ki te rua. Kua kōtiti te aroa te kāmera engari ki te pai. Kia utonu mai e hoa mā.
Mōhio anō noa tēnei kia koutou, ko whā ki te rua tonu. Piro ea kia mātou. John, lads! Karapu, Step up, lads! Maramata. Step up, lads! Nau tēnā waka. That's fine! That's fine! Eke māwhaka mitunga. Kia waikato ngā nama. Kia ai ana. Rima ki te rua e roa mā. Rima ki te rua. Rima ngā tarai kia waikato. Ngā mahiko ki a Waikato. Kia kama hoki. Waikato tainu ia te wā ia te wā ka kōku ki rātou i te oro. Ka tai atu rātou ki te rārangi. Tēnā karangatia i te kai wawau. Kia au tonga, kia au. Rātou ki maumau i ngā pā ki te tērā. Ruku ia. Ki koha o te ngira o Waikato tainui. Aha, koa te pakipaki noa o te wāhi. Tongi ia ki tērā āputa. Ono ki te rua. Ono ki te rua. Hakoa he whā. Wai piro. Torai, tua ono. Taha tēnei pāia wā mā. Tērā poro ki te papa. Kārea Waikato i maumau i te wāhi. Peke noa ia i te poro ki te tātoro tonu. Nā wai hoi. Kei tuku whakamitunga. Kari te rātou i tētai. Rautaki. I te whaitarai anō. Nā te tapa nā te kati a te taukaia. Kuhu atu i ai. Kuhu atu ai ia ki te pōhaora. Waikato tainui. Tīmā tēnei hei mā taki mā tātou. Whitu ki te rua. Whitu ki te rua. Kia rātou ngā nama, engari e mira ana. Rawe hoki ngā mahi ārai a Waikato tainui ki te oti. Whakaoti i tēnei wāhanga tuatahi o te kēmu. Anei ngā kapa e hui ana. Nei kōrero rautaki mō te hāwhe tuarua. Kia tātou e whanga ana e tika ana kia tiku atu ngā mihi ngā kai tautoko a Putea. Kia whakaata Māori mo tēnei pāpāhotanga. Kore etu. Tai ana e tātou te mātakitaki aha koa ki hea. Tika ana kia mihi hoki. Kia Bunnings, kia Bailey's Real Estate, kia Celtics, kia Nativa, kia KBS, kia Apollo Projects hoki. Nā o rātou tautoko, nā o rātou whakatena i āhei ai tā tātou pāpāho atu kia koutou i tēnei rā no reira. E kare mā kei te tiku atu i ngā mihi. Ko tāku noe ki tēnei, ia te wā, ka kōkiri a Waikato i te pōro. Ka tai atu rātou ki te wāhi kōkiri, ki te wāhi whai piro no reira.
Me whai rauta ki atonga ki te whakapōturi I e rā mahi kōkiri. Kia hoki mai ai rātou ki te mura o te ahi, tēnei hāwhituari. Akoa, e ai ki tā mātai pai piro, kua rima ki te rua, kei tiki te rai hoa mā pitu, te rua. Te atu piki o te ngāo. And then while you're dropping back, I'm going to hold it. You stay, boys. Mata mō, kau te hanga pāma. Whakea te mōro te tahi o ngā rina. O Waikato, koe rari pātua tahi. Kai te tīmatanga pai o te āwhika tērā. Kia tonga, kia rā tā rātai pai tua toru. Boy, that's way better. That eye shape's way better. He was in the rugby. He was awesome in it. You picked the wrong guy there. He was on the eye. I always get fucked over. Tā nui tērā, te waenga, ka pōtonga. Koa, ka tūreke reke iri ki atu ona waiwai e rua ki te rārangi. Mahi tahi a tonga, tēnei hāpe e hoa mā. Kari awi ki te ngā pūki āringa, te kaiwa wāo engari, te rāpea I whakamua te pōro. Te auturi ki tērā ngāo. I tarai. Te rehe hoki o ngā ringa o Waikato. Kāri ia I te tiro ki tama waengari ki tonu ia ki pōro. Te wāhi e tika ana. Koe rā te tarai tua waru. Tere rawa no ngā tarai o Waikato ka mahu e ia mātai utahi o ngā tarai e hoa māno nei nei. Tere ana ko ngā whakawāha, mōhio noa tiki a koutou. Koe rā te tarai tua waru. Waikato. Tuko I hoko nā tūria te maka, te makari, te mahi. Wā te aramahati te ara. Ko ngā piro e tika anaku te waru. Te waru. Tristan! Roa. Kia tāua hoki o tērā makai o hoa mā ietari wā. Noa I ngā kautākaro e pāpā, te pāpāhotanga.
Mai te waenga ki te parirau, I re tōtika te pōro, ki te wāhi, hia tua. Tino piki ake. Wai wai tēnei. Jab him! Jab him again! Riwa ngā ringa ia te wā. Te pōro ina anei, ka hoki atu ki te pauaka. E kore ka taumaha ngā waiwai o tonga. Nā te hoa o te tākaro ki tērā te tākaro ki whira. E anō rātou te waiwai ki hanga whiti. E anō wai ka topi te makaroa. Te a tērā rautaki. Tuanga huru, na mati kau, kia waikata. Tērera wā atu, ka tonga, te tāiwa oki o tērā, tērā neke hanga, tērā wiki wiki, ka pārai. Run, press, run! The ball, Preston! Go, Pully! Go, Pully!
Yeah. Pakiraru ki te haere ki ngā taha ā-oro nei. Mari i taua wā, tōna tikanga, tāku e ki tēnei, whaitarai anō a Waikato. E ai ki te poari tatau, whaitatau, kuhu mātou, kuhu tātou te kēmu, te wāhanga tuatoru o te kēmu, kei te he tērā, te hāwhetu arua tonu tēnei. Tonga te pōro, whārātou tarai. E taku nei mōhio kua te kaumātahi ngā piro kia Waikato. Tore ngā piro ka mahi i a mātou. E tarai anō tērā kia Tonga. Piro tuari ma kia rātou i tēnei wā. Ahakoa te au taia o Waikato. Ki haia tonga i mate wheke i tēnei kēmu, kei te tākoro tonu rātou, te tiku tonu rātou, i o rātou kaha katoa. Oh, you mean come that side? That side. Ngari te pērā hoki Waikato ne, e te wākariro i a rātou te pōro. Whakawhiti i te rātou tā te whira. Ngā te kori te kaumārua. Te pai anō. I rā ko kiritanga a Waikato. Ngā waiwai hoi. I anō ana. On your go! Ia te wāka. Whakaora anō te taira tākoro Tonga. Aiki anō. Ki te aru. Tātou katoa o rātou hukenga i ngā wā kai reira te aro tika ana. Arā te pere whakamutinga. Whatoa Waikato tainu i tēnei kēmu. Te kaumātahi ki te whā. Te kaumārua pēr. Te kaumārua te whā. Ahakoa ka riro i a rātou te toa i tēnei kēmu.
Me mihi hoki ki a tonga. Ara I te kapa ma te wheke. Meri kua wairu atoa rātau I tēnei kēmu. Mihi ana ki a koutou katoa e umai ana ki tēnei pāpāhotanga. Pai tūpai hinga nei. Te rerea atu ngā mihi mihi. Tētahi ki tētahi atu atu. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10 litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraising, the track suits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Look for the extension. Get up! Outside, Topper! Keep on it. Stay up, stay up. Yes, yes. There we go. Here it is. Okay. Beautiful child, beautiful guys and girls. Touch out. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game, ki Māori Plus, me whakaata Māori. Hey. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Lift far. Lift go length. Hey, remember we talked about cons and lifting, boys. Tēnā tātou katoa, e mātakitaki mai ana I tēnei tikinga. I waenga I a ngā tai o te raki, I a wagavuka hoki. E kēmu tēnei I te reanga pūkenga, ko hanumi hoki e nei tīma. Rima ki te rua ngā tai o te raki, tēnei wā. Nā manoi ho ngā mahi, ārai. Kia ngā tai o te raki I tēnei wā. Rima ki te rua, te tatauranga, tēnei te hawhe tuarua o te kēmu. Whakuneke atu I te community e toi ana. No reira, me wāroa tonu tēnei kēmu. Me kaua e wangavuka e whawhaira wātu. Good transition. Hey, we can even be tighter, right? Good transition. Coming into your face. Rather than you see him shake it. Nā koutou katoa.
Nice finish there too. Goal, right? Stay out, Gil, stay out, Gil. Just stay on. Yeah. Hey, look at the middle. Look at the middle. Yeah, keep it up. Keep it up. Yeah, they are. Yeah. And you drive so you can yes. So we're doing it from the outside and we're running that way on one. So you're coming on, take one in, just bow me and just bow into it. So you're going that way too? Yeah. So I'll take one? Yeah. Boom. So bow me. Boom. Right, kick off. 7, don't go back door. You got to spin and chop. I'll take this way. But I'll hit you short with shower. He's going to break some back door, he's got no other option. Nothing else. Stay home? Yeah. Unless we, if you're not sure, yeah. What do you want to do? Yes. Defense. We can go through it. Yeah.
Watch outside, Murray! Watch outside! Stay like that, and then we'll make the oh, we scored, so they had to do. Oh, Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10 litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the track sheets are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Doing this, shut out the hood. Shut out the hood, I come on. Yes, Scotty! Yes, boys, yes! Okay! Okay! Boys! Yes, Bailey! Good luck! Come on, mix up! Let's go! Hey, stay alive! Get on me now, eh? Let's go! Lucky, lucky! Lucky! Okay, let's see. Let's see. Get one!
One hit, please. Go middle, please. Yeah. I really. Next up. You reckon their job needs to be this side more? My job, yeah, working! Boys, 33! Boys, hell yeah! Hell yeah!
You're stupid. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's saluting when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MAORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MAORI Plus your mate and stream now.
Lucky. Fuck yourself. Why don't you like yourself? It'll be straight through. Like, come. A little bit deeper. If you stand deeper, you'll have time to release. Oh, God. Three. That's three. I didn't even see it. I just put it in phone. Get him, Jordan. Get him. Yeah! We largely trust and truly trust our food. Community partners, our host partners that we do a lot more. What I mean to appreciate the place where our food supporters are party coaches. Oh, sorry. Just for the cup.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. Rangatira mā tēnā koutou katoa, tēnā koutou e hono mai ana ki tēnei pāpāhotanga mataora. Mawhakaata Māori I tēnei rā. Te kēmu e whai mai nei. Te kēmu I te whakataetai. Peke iho I te tekau māwaru tau te pakeke o ngā kōhine. Ko Waikato tainu I tētahi o ngā kapa. Kumuri whenua hoki tētahi o ngā kapa. Kēmu nui kei te haere e hoa mā. Te rongo I ngā waiata, hāreka e rere atu ana. Ki ngā whira, tēnei whakataetai te Pacific Cup, ko te tau 2020 mārima. Kātou e tatari ana, ki te pitanga atu o ngā tīma, ka karangati ai au ngā ingoa. Waikato tainui nā matahi, Mihi Edwards, nā marua, Anue Hayes Tuaupiki, nā matoru Casey Chapman, nā mawha, Kamaya Meninik, nā marima, Kaya Hegi, nā maono, Tamsin McNamara, nā mawhitu, Cadence Kepa, nā mawaru, Kiara Wilson, nā maiwa, Iwa Hona, nā matikau, Nevaeh Matthewson, Tekau mātahi, Kyla Rose Rua, nā matikau mā rua, Teina Hepi, Tekau mā toru,
Elise Mekai. Te kaumawha, te Waihania Karena, te kaumarima Raiha Cassidy. Kua tīmata te kōkiri o te pōro. Ko Waikato tainu I tērā e o mana mai te taha matau ki te taha māui o tō mata. Ko muri whenua tērā I ngā hingareti mura ake. I ruku a Waikato ki te rārangi piro. A kāri pāngia no reira ko tērā te tarai tuatahi. O te kēmu. Waikato tainu tahi ki te kore. Anei te whakautu, te urupare rānei muri whenua e kailami mai nei. Whike te ring. Rongo I ngā katakata, te kai, te hunga tautoko. Muri whenua tēnei e āta kōkiri ana I te pōro. Whai kōhao, hia ha te whakatau. Who's going on? Who's going on? Kei te hara mai a Waikato tainui ki te pauaka whakawhiti. I te newa hoki tērā whakawhiti. Anei pēr te tori te kaumārua. Ai. Tāwhana, kei rātou ngā nama, nani ko taka te pōro ki te papa. No reira, kei a muri whenua te pōro I nāne. Ki te tuku atu I ngā whakapāha e hoa mā ki ngā raru ā-oro o te ata nei. Mihi ana ki o koutou manawa nui. Pērā ana te tere o tā muri whenua kōkiri I te pōro. Kua raru pia tā tātou kāmera. Tino rite a Waikato ki te ara I tō rātou rārangi. Te rongo I ngā karanga o te blitz. A ngā kaiako o te tīma. Stevie Ray Manawa iti. Rāua ko Shane Edwards. He tarai anō ki a Waikato. Te rongo ai ngā kōrero anō te hunga tautoko basketball skill set. Āna, koe rā te hua ne o te tākaro I te maha o ngā hākina. He momo makapana tērā I te poho. Anei anō a muri whenua. He oi kua hapa rātou. E whai kaha te taha ārai nānei. Pai ngā ringa o tēnei tīma. Nei te ngā kaitākoro hau. E hoki atu ana ki te papatākaro. He pānui tērā. Nā muri whenua. Te tai au te tino ki te atu I ngā nama I tēnei wā e karema I te tawhiti rawa o taku noho ngā atu I te kēmu. E oi ko muri whenua tēnei. Tuki ana I te whira.
Me whakaata, te ārai, he tarai, tērā, kua riro i a muri whenua. Piki ia i te pōro, nā te kai tautuku, ki hu atu i te kōhā me te maka atu, ki tana hoa, whai te tarai tuatahi. O tō rāua tīma, ko muri whenua tērā, toru ki te tahi. Taku nei tirohanga kua rua noa ki te tahi. Nei anō a Waikato. Piki ana i te whira. O kike ana ki mua. Kori te amuri whenua ki te ārai ngā nama i te rāwa. O ki te pōro ki Wainganui, ki ngā taukāia, anei, ki hātene ki hanga. Te mira, ngā nama, i te pai. O kua pau pēr toru ki te rua. Makaroa, i hopu ki ngā te pōro, ahakoa ki ngā reke. He tarai ki te pariraura. Kia Waikato tainui, whā ki te tahi. Tīmatanga pai tēnei. O tēnei tīma, o Waikato. Whai a muri whenua ki te whakatere ake i te kōkiri ki mua. He hāmene pēr ai. Kāri e i wehe i te wāhi tautuku. Nei ko muri whenua e whai ana. Tā rātou tarai tuarua. O he kati pai tērā. Nā te taukāia. Tere hoki o tā rātou kōkiri i te pōro. Well done on your lift. That was courage. Well done. Great job, Me whakaata. Pāngia te kai tuari i te pōro. Reira, ka whakawhiti ati kia muri whenua, ka rekore ka hoki rātou ki te pauaka. Kia kuhu mai ai ngā kai tākaro. Te pai riwhi o he hāmene, he hapa nui tērā, no reira me oma wawe mai ngā kai riwhi. He pā nui tērā nā te waianga o muri whenua. Kārea kore kei a rātou te āheinga me ngā pūkenga. Ki kuhu anō atu ki tēnei kēmu, engari me wawe tā rātou whai i ngā piro. Kia tata anō. Anei a Waikato e kimi ana i tā rātou nekehanga. Parahuti ngā waiwai. Rehe ngā ringa. Aha koa kei runga rawa, aha koa kei raro rawa, ka hopu ki nai rātou te pōro, he tarai anō rima ki te tahi. E mihi ana ki aua pūkenga, te rehe hoki o ngā ringaringa. Ko te taha ārai, te taha tino kaharawa atu o Waikato i tēnei wā.
Me ua ka kitea. Te whati o tā rata e rārangi. Red touch! Nice, Elise, well done! Te rongo i ngā kōrero aki a te kai ako. Tamsin, go, Tammy, go, Tammy! Go, all the body! Way to go, the body! Left, left! Oh. Ewa has not had breakfast, she wants to eat. Kōrero hā te kihi e rā o a te kai ako rā. Kei te hia kai ana kai tākaro, ea kia ea. Oh, lovely legs, Taina. Tēnei mahi whakawhiti a Waikato tainui koe rā te rerekētanga nui. Tā rātou niki i te taha ārai ki te taha kōkiri. Koe rā te rerekētanga nui tēnei ki emu e hoa mā. Heoi, kei a muri whenua tonu ngā pūkanga ki te kuhu atu ki tēnei ki emu. Heoi, kua tata pau te wā i tēnei hawhi tuatahi. Tā whana te mahi a Waikato, engari pā nui tia. I te tau kāia o muri whenua. Kua pai ngā nama, pai ngā mahi a muri whenua i te rāwā. Kei te whakarite, e tahi o ngā kai tākaro i te pauaka, ki te hoki mai ki te kēmu, ko kiri ai. Hāmene kua karangatia, no reira, ka tīmā no te kaute o ngā pā, anei te mea tuatahi. O arā te kai tuari me tuku atu ia i te pōro. E hapa. Anei te paenga ne, rua te kauhe kona kei te toi, tēnei hawhi tuatahi. Ngari kāre e moe noa, a Waikato tainui, ka kuhu tonu rātou ki te taha kōkiri o te whira. Nei pēr te pirei whakamitunga o te hawhi. I tata Pākia e ia. I tata hopukina e ia te pōro. I nei kōtiro. Te kaumā waru heke iho rānei te pakeke. He oi me he wahine tonu ngā pūkenga. O he hapa tataki tō rātai rārangi no reira kia kaha te ārai. Muri whenua. Ki te tai mai ngā waiwai hou. Kare anō kia pai ngā nama. Whai piro anō rātou ki te whakaoti i tēnei te hawhi tuatahi. Waikato tainui ono muri whenua tahi te piro. Anei te rārangi ingoa o muri whenua. Namatahi Tyler Warrington Connolly, Christina Nathan, Nature Flavel, Stella Leaf, Joanne Adams, Cardi Solomon, Eva Steenkamp, Portia Dalton, Alicia Zwart, Akeliana Faith Luanga, Natalia Tuara, Alyssa May Luanga, Hani Murray, Manaya Brown, Do you Mia think the other Salasi. sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies.
It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Kua tata ea te wāhanga taupua. Kua kuhu tonu tātou ki te hawhe tuarua o tēnei kēmu. Kua puta atu te ihu o Waikato tainu i tēnei wā, ono ki te tahi. Kua ea te wāhanga ki ngā wānanga. Anei te hawhe tuarua, ahakoa e ai ki te paitatau ko te wāhanga tuatoru kē tēnei, kei te he tērā. Kei a muri whenua te pōro e o mana i te taha matau o tō mata ki te taha Māui. Anei kua whai wāhi, nama te kau o muri whenua. Ka tino hia rātau, muri whenua ki te whai te piro tuatahi o tēnei hawhe. Nei pia o tata whai piro anō rātau, engari ko taka te pōro ki te papa, e hāmene kua karangatia te ahua nei, nā te mea kei a rātau tonu te pōro. Kei te whakariterite a muri whenua. He oi, ko pā te pōro te papa. E pā nui tērā. Oh, ki hai ia I pā. I te kai kōkiri. Ki tāku e te tiro nei. I pā kia te kai mamau I te pōro. Ngari kāo. Koe rā te tarai tua whitu. Kia Waikato tainui. Ke a rātau ngā pūkenga katoa e hoa mā. Nei a muri whenua. Heoi anō te tiro ki te kaha o ngā pā. Waikato tainui rua ngā ringa ia te wā. Whakatū ana I te kai kōkiri. O, he neki hanga pai tērā. Ri pai hoki te kati a te kai ārai. Te tau kai ara. Ki te kore ia I e pērā. O kua whai piro. Tēnei te pūkenga pakari katoa ki au. Ko te whakawheti a Waikato. Mai te taha ārai ki te taha kōkiri. Tori te kau mātoru. Ia rātau ngā nama e piro anō. Te ahua nei. O, kāo. Ia ki te tirohanga. Kai wawao, e pā. E te whakarite anō a Waikato ki te kōkiri atu. Ka taka te pōro. Anei anō a muri whenua. Piki ana I te whira ina anei. Amerika. Whai rātau ki te paku whakatere ake I tēnei whakawhiti. Ai, ki te au te kai wawao te hāmene rā.
Engari ngā āpita nui me te ruku I te kokona te atāhua hoki o ngā pūkenga ko Hinema I te tākoro rātau I tā rātau I kite ai te Māori hoki o ngā pūkenga ko I rā te paenga ki au o nei momo whakataitau o te Pacific Cup rua mano e rua te kaumārima I te wā haurua I kitea whakātuhia e mātou te terenga hau e kainamu mai ana ki whakāta Māori kōrero ana mo aua pūkenga rā Nā pūkenga ka akona mā te tākoro I tēnei kēmu o te pāwhitu pōro. Good work, good pass, good hands. But I like to promote the ball. Good hands, a bit low. Iri whenua. Whai ana I tā rātou taraitua rua. Iri ka hiri anō te pōro. Ko the people's game tērā e puta ana ki o koutou, ki a koutou pauaka whakāta hei te taite, te tuarua, o te tua ono mo taku he o Noema. He momo uiwinga arā he piro anō, koe rā te tarai tua ngahuru ki a Waikato Tainui. Tere rawa rātau I tēnei wā e karema. The people's game ka puta atu hei te tua ono Noema. Tēnei taite e kainamu mai ana. Ka uiui a etahi o ngā tino whetu tārake me etahi o ngā whetu maiangi te ao pāwhitu pōro. Pēnei ane he meuna skara rātou ko Richie Mounga, ko Sheree Kaka, ko Stacey Waka tērā hunga. I whakapakari I o rātou pūkenga mā te tākoro I tēnei kēmu, the people's game ka puta atu hei tēnei taite tonu. Ahakoa, ka ki atu ko te wāhanga tua toru tēnei, kao kei te he tērā e karema, ko te hawhe tuarua noa, e hawhe tonu, a te wāwāhinga o ngā wāhanga tākaro. Kore te kaumātoru. Pai te katira te tau kāia. O Waikato Tainui. E mea kare ia I pērā ka whai piro a muri whenua. Makaroa, engari I pānui tia te kai ārai. E te parirau o Waikato. Tino ua ki te kuhu atu ki tēnei wāhi tākaro, wāhi whai piro. Waikato Tainui. Raka ana I ngā mahi katoa. I tēnei wā. Te whakawhiti kari tua atu I a Waikato. I pā me te maka, te karanga, te kaiwawa I tērā wā. Me mehi ka tika ki ngā kaiwawa me kore ake rātou. E tū nei, e nei momo kaupapa. Ahakoa te hākina kina he mahi ua te mahi. Mahi ārai pai anō. Nā Waikato Tainui. Me he mea I te whakaatu atu au I ngā pūke ngā whakawhiti. Ki tāku ake tima, ka whakaatu hia e nei kiriata e hoa mā.
Ia ki ngā tai kai tākaro kāri ia I hoki ki te rārangi, engari kāre te kaiwawao I te whakai ki tērā whakatau. Kei te takiwā o te 5 minutes e toi ana toru ki te 5 minutes. Nei a muri whenua. Wero atu ana I te rārangi piro. Engari, kua hiki nā no te mānuka. E waikato tainui. Kuna I rātou e hoki mai ana ki te pauaka. Kei te noho tonu tētahi hawhe. Te tīma. He makaroa. E hara I te mea he nui te āputa engari I kitea tonutia I te waenga. Whakapono ia ki ana pūkenga whiu te pōro ki te parirau. O te tarae tuanga huru mātahi. Kau mātahi ki te rua. Wingers. What do we got? How many we got? 3. Just rotate. Oh, no. Kia kaha muri whenua. O mapai tērā I tata whati ia I te rārangi. O he makaroa, kātahi te piro pai ko tēnā e hoa mā. Koira te tauira o ngā pūkenga, kairoto I tēnei tīma o muri whenua. Hākua kāri tino whakātu hia e rātau I tēnei kēmu kei a rātau tonu, kāre e kore. Kau mātai ki te toru. Ua minutes kei te toi. Can you keep playing or do you want to rest? No, I'll keep playing. Are you alright, darling? Yeah. Okay, take Vaya next stage. Next up, Vaya. Score a try, Vaya, and then Me whai taraia vea I mua I tana whakatātua tahi o te kēmu. Ke aia ngā pūkahu me ngā waiwai me he mea kua tākoro ia I te kēmu katoa. Te tiro ki e rā waiwai para huti. Kia ha te whakatau a te kaiwawao tuarua. Wa kitea e ia tētahi raru. Ki te wānanga tonu ngā kaiwawao. Wa muku a tērā tarai. I taku pauri hoki I tērā tuahuatanga. Marawa. O, he pāno. Pakutu me kia hui tērā whakatau e hoa mā, engari e mihi ana ki ngā kaiwawao. E tiu ana ki ngā tūranga e tika ana. Ka oti te kēmu I tērā tarai te kaumā whā o Waikato tainui. Mihi ana ki te wairua pai I roto I tēnei kēmu. Engari, ko Waikato tainui ngā toa. Te kaumā whā ki a rātou, toru ngā tarai ki a muri whenua.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to work, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. Nei mai e hoa mā ki tēnei kēmu I te whakataetai hanumi. Nei mai ki tēnei kēmu I te whakataetai hanumi. Wainga I a Pacific Māori kia ngā tai o te raki. Tēnei te rea ngā tautōhito Masters Mixed me ki. Ko Pacific Māori o mana I te taha matau o tō mata ki te taha maui o ngā tai o te raki. I ngā kākahu, I ngā pueru ki korangi.
Te kaumārua te mahi a Pacific Māori. Kati. Kei rātou ngā nama. I reira ngā tai o te raki. Te whakatū. Te kōkiri rā. Kei te rere. Te wairua tūranga hakoa. I te tīma o Pacific Māori e tū ana I mua tonu I te kāmera. Hey, the next street, damage. Nei te pā whakamutunga ngā tai o te raki. Ngari I reira te parirau. Ki te whakatū I tērā kōkiri. Mahi pauaka te mahi, whakawhiti ana I ngā waiwai taumaha. Tiro ki ngā ringa. Tākaro a Pacific Māori ki a wanga vuka I tēnei ata, I toa I a rātou tērā kemu. Pā te pōro atu ki te papa. Neira, ngā tai o te raki. Ngā tai o te raki ki a rātou te pōro. Nama tai Shannon, Hawkeye, Huggins. Nama rua Alex Walker, nama toru Tomu Hiratsuka. Nama wha John Hood. Nama ono Donnie Woodhouse. Nama whitu Chris Morrison. Nama waru Nick Rangi. Nama iwa Nicole Rawiri. Nama 10 Noel Edmonds. Nama te kaumātahi Yani Hohua Hayward. Te kaumārua Stacey Tupe. Te kaumātoru Zane Welsh. Te kaumāwha Thomas Lemuton. Nei ngā mahi kōkiri. Ngā tai o te raki. Waiwai para huti. Arā te tarai tuatahi. Kia ngā tai o te raki. Nama te kaumārima. Hina Tevi. Nama te kaumāono Renata Watene. Arā ko ngā tatauranga I tēnei wā. Nama tahi. Piro tuatahi kia ngā tai o te raki. Tahi ki te kore. O ngā ingoa o te kapa Pacific Māori. Nama tahi Lorelei Nathan. Nama rua Tamarau Nathan. Nama toru Jenna Rawiri. O me matara ki tēnei kōkiri. Arā te uripare. Ia ki te kaiwawao he pātērā. Ka reau I ki te I te pā, engari. Kei te tūranga e tika ana te kaiwawao. Re mihi ana ki aia. Karanga tonu I ngā rārangi ingoa. Nama rima, Shawnee Tiki. Nama ono, Mike Waka Iraia. Nama whitu, Ashlyn Waka Iraia. Nama waru, Paige Smith Boyd. Nama iwa, Santana Ponga. Te kau, Piri Rangi Tuku Nao. Te kau matahi, Adrian Tana. Te kau marua, Phoenix Pivak. Te kau mātoru Jordan, kai tau te kau mawha Jordan Jacobs. Ngā tai o te raki. Pai ngā mahi ara I tau wawa Pacific Māori. Te kau mārima, whiri ko tāwhiri. Te kau maono, Ben Jean Pōhatu Ngāra. Te rere ngā mihi a ngā kaitākoro. Ki te hunga e hoki atu ana ki te pauaka. Koira te pūtake o te hākina ki nā āti mane tērā whakawhanaungatanga. Me pānui tērā. Hakoa ngā waiwai para huti. A Ashlyn Waka Iraia. I te pai te taha ārai. Ngā tai o te raki. Te mārake te kite atu. I kēmu pai tēnei kei te haere e hoa mā. Te tere hoki o ngā tai o te raki I tērā kōkiri. Engari ko pā. Te pōro I te papa.
Pacific Māori e hoki atu ana i tō rātou wāhi. Pai ngā ringa. Anei te tautuku whakamitunga. Pātua rima. Whakamitunga. Karanga tia he tarai. Ka pai. Ka re te kai ara I hoki wa we atu ki te rārangi kei te pai te rā he ua I enei wā 7 mita I enei tau. Kua hori. O reira. Kua hori te anō ngā piro. Tahi ki te tahi. Did you buy it? Hey, we need our next one. Two here. Hey, get it, come on. Quick, have you got to give up? Kia ngā tai o te raki anō te pōro I tēnei wā. A mene tia. Ngā tai o te raki. Nei a Pacific Māori e hoki atu ana ki tō rātou pauaka. Listen up. Ease up. If there's nothing going on, we're on that side. Cut the ball to the side and they're going to work out. Ei wari aki tērā wā, I a rātou te āpita. Kei hua nei ko pā Pacific Māori te pōro. Reira ko tīmata anō te kaute o ngā pā. Ngā mahi ara I tēnei wā Pacific Māori. Kari te paku whati. Rā te makaroa me te wāhi. Koi rā te tarai tuarua. Kia ngā tai o te raki rua ki te tahi. Kei te kite kei te rongo hoki I te wairua whakataita I tēnei wā. Ke mupai kei te haere, tāri a te urupare. Pacific Māori e kainamu mai ana. Kari ia I hoki ki te rārangi no reira. Ia hei. Tā Pacific Māori whai te piro.
Kei te wānanga tone ngā kai wawao me ngā kai tākaro. Kare anō kia mana tau o piro. It's going to be those grind. We're going to have to get a grind. We're not going to get an easy win, right? We're not going to get that easy win. It's not going to be an easy win. You've got to work for it. Oh, te kōkiri tone o Pacific Māori. Ai ngā mahi ārai a te parirau I tau wawa. Pānui ia I te rārua ki te tahi. Rā ngā waiwai parahuti huti me te kati. Kati anō. Makaroa. Te arātau ngā nama. Me te tarai. Te rehe hoki o ngā ringa te parahuti huti o ngā waiwai. Tākoro rātau I tā rātau. Ki te ai. O reira kua rite anō ngā piro rua ki te rua. Ka tai tātai ki ngā miniti whakamitinga o te hawhe tuatahi. Kua rite a Pacific Māori ki te ārai. Kua whai hihiko anō rātau I tērā tarai. Kei te kitea tērā ngāo I tēnei taha ārai. Kei te mau I te pōro me tana ringa kotahi. Kua hikina te manuka I Pacific Māori tauawa. Te hoki mai rātau ki te pauaka. Te whakaoti pia I tēnei hawhe tuatahi. Ki ngā waiwai hoi. Ki ngā pūkahu kāre anō kia pau te hau. Arā tau pia te kōrero whakamutinga o te hawhe. Arā te āputa. Te pātai nui hoki atu ia ki te rārangi. Ia te whakaetu ki te kauwawao. Kao. He tarai tērā. He tarai te whakatau no reira. Arua ngā tarai. Te miniti kotahi me ki. Kia Pacific Māori. Kua puta o rātau ihu. Toru ki te rua. Tatapau te wā I tēnei hawhe. E urupare anō. Tā ngā tai o te raki. Paku piki ake te tere. Kuri te kaumātoru. Rā te parirau e wāte ana. E pānui tērā nā te wainga. Pacific Māori I tēnei horopaki. Rā te tangi a te pere. O reira, koira te whakaotinga, te hawhe tuatahi Pacific Māori toru, ngā tai o te raki rua, he kēmu pai kei te haere. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki MāORI Plus me whakaata MāORI.
Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Ko tai tātou ki te hawhetu arua e kare mā. E kēmu pai kei te haere toru ki te rua. Pacific Māori. I rua ki te tahi, ki a ngā tai o te raki engari, i rua ngā tarae. Kare pipiti me ki. I riro ia Pacific Māori, no reira kua pita ke o rātou ihu. Kua whai tarai anō, no reira kua whā ki te rua. I nānei. I te wā haurua, i kitea e tahi o ngā pānui whakatairanga, ko tētahi e whakaihi ana i au i tēnei wā. Ko te hōtaka hau, ka puta atu hei te taite, hei te tua ono o Noema, the people's game. He hōtaka e ui ana i etahi o ngā whetū maiangi me ngā whetū tārake. I te ao pāwhutu pōro. E mihi ana rātou ki ngā tuāpapa a pūkenga nei i whakatakotohia e tā rātou tākaro. I tēnei kēmu rā me ki ko te people's game tērā. Ka rewa atu hei te tua ono, hei tēnei taite e hoa mā no reira. Kia kuhu atu ki tērā hōtaka. Nō koe pahu ana. Kua whai urupare a ngā tai o te raki, te ere rawa atu. Ngā waiwai o te taukaia rā, ngā tai o te raki no reira, kua whā ki te toru. Kua tai timu, kua tai pari. Tēnei kēmu mai te tīmatanga. Mei kore ake o tātou kai tautoko, whakaata Māori, tēnei pāpāhotanga o tira ki a Bunnings, rātou ko Baileys, ko Celtics, ko Nativa, ko KBS, ko Apollo Projects hoki. Nā o rātou pūtea tautoko mea rātou rauemi. Kua hei tā tātou pāpāho, tā tātou tautoko i tēnei, whakataetai i tēnei tau. Nei ngā waiwai hou, ngā tai o te raki e whai ana, i te whakaorite anō, ngā apiro. Pai ngā mahi mira. E pā me te maka te karanga, te kaiwawao no reira, ka riro i a Pacific Māori te pōro. Ko rātou tērā e kōkiri ana mai te taha māui o tō mata ki te taha matau. Te pā whakamitinga, he tarai anō. Kei te rongo rātou, te hau i te rāwhara i tēnei wā Pacific Māori. Kei a rātou te ngao nui. Me he mea ka whai i a rātou, te piro e whai ake nei, o kua tino raru pēr, a ngā tai o te raki.
Nei a ngā tai o te raki nā nei. Whai ana I tā rātou whakaiti. Te wānanga ngā tai o te raki I tā rātou nekehanga. Engari kua rite a Pacific Māori ki te taha ārai, kāri te paku whati. Anei anō, makaroa te mahi. Engari ia hi reira te parirau, e ārai ana I ngā tāngata e rua I te wā kotahi. Anei pēr te tautuku whakamitunga, ia ki taku kaute. Kao, ma pau ia rātou ngā tautuku, rā te pā whakamitunga. I wainga I te whira, kāri te tino pai, ka māmata Pacific Māori whakawhiti-whiti. Kei tiki te au I ngā waiwai Pacific Māori e parahuti-uti ana I te whira, engari I pāgia te kaituari, o reira. Kia ngā tai o te raki anō te pōro. Rongo I ngā kōrero aki-aki. Te pai riwhi. Matai ki ngā meneti nui. Kua rite anō Pacific Māori ki te ara I ngā kōkiritanga katoa a ngā tai o te raki. Kei te taki wā o te 8 miniti kei te toi. Ke te pupuri tonu ngā tai o te raki I te taura I tēnei wā. Ki au nei, ko te rerekētanga ia o ngā tīma e rua, ko tēnei mahi nānei arā ko te whakawhiti-whiti. Mai te taha ārai ki te taha kōkiri, kua paku tere ake a Pacific Māori. E oi, e roa tonu te wā. Kua tai tātou ki te hauwhā whakamitunga me ki o tēnei kiemu. Te rira tunu ngā mehi. Te pauaka nei o Pacific Māori I mua tonu I te kāmera. E mea ka whai a rātou tētahi trai anō, ka tino ua, e pā nui tērā, whaira hoki te pātua ono. O reira, kua riro I a rātou te pōro, e kōkiritanga nui tēnei, o ngā tai o te raki. Paku hapa āringa, I me tūtonu ngā kauwai, ke a rātou tonu te wā, ki te kuhu anō ki tēnei kēmu, ngā tai o te raki, e ārai nui tēnei. Kei te kata ona hoa ki aia, te ahua nei tata whara I aia, whara tōna waiwai. Ki a rātou te whakamatu o tēnei kēmu. Makaroa, ko wātea. Ki hai imira. I tarai tino nui, koe rā pia. Te hama ki tēnei ra. Tēnei kēmu. Pacific Māori ono, ngā tai o te raki, toru. Te rā tētahi wā I tēnei kēmu I rua ki te tahi. Don't chase that far over, like, because then you've got to work like here.
Tai o te raki me whai piro I tēnei wā e hoa mā. E ora tonu ai rātou I tēnei kemu. Makaroa, kua wātea. Oira tērā pāhi I kitea e tātou I te kāinga. O reira, kua whai. A ngā tai o te raki I tā rātou tarai tua whā. O ora anō rātou I tērā piro. Ono ki te whā. Nei a Pacific Māori e whai ana. Te whakapūmau pēr I te toa o tēnei kēmu. E pā nui tērā nā te taukaia o ngā tai o te raki. Kei te takiwā o te 3 miniti kei te toi. E kōkiri nui tēnei, ngā tai o te raki. Me kaua e tiku, ia rātou, ki te whaipiro, ki wainga I te whira, uira te whakaro kāre e kore, o Pacific Māori I tēnei wā. Kei ngā wainga te pōro. Karanga ana I tā rātou nekehanga e whai mai ana. Kori te kaumārua, o I muri rawa te pōro. Wa tīmata pia, wa tīmata wawe pia ngā mahi whakanui, ngā mahi huro a Pacific Māori. Kātahi te pāhi pai ko tērā. He pāhi ki te taukaia, e kati ana I te kōhao. Te tai o ngā tino tarai o te rā ki tēnei whira, te whira tua ono. He kōhawa nui, kati ai te taukaia. I kitea e ngā wainga, kātahi te tarai ko tērā, ki te whakapūmau. I te toa o tēnei kēmu, kia Pacific Māori. He kēmu pai, ka tai te wairua whakataitai kai roto. Me pioho kereru tonu a ngā tai o te raki, whai ana I tā rātou tarai tuarima I tēnei wā. Kari kāri te tuki. Pacific Māori. E mua rawa atu I tēnei wā. Wai para huti. Ngari I reira te kai ārai ki te patu I te pōro ki te papa. Arā te tangi o te pere. Ka tahi te kēmu pai ko tērā. Ka nui te aroha kia ngā tai o te raki e wairua toa ana I tēnei wā. Engari me tū tonu te kauwai, me poho kereru tonu. Engari I hikina e Pacific Māori te mānuka mo tēnei kēmu whitu ki te whā.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the track suits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the track sheets are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Tēnā tātou. E mātakitaki atu ana I tēnei kēmu I wainga I a Pacific Māori Masters Mix kia Samoa Masters Mix ki tēnei whira, ki te whira tua ono. Ko tēnei te kēmu tua toru mō Pacific Māori ki tēnei whira, kua tino Waimarie, o kari te Waimarie. Engari kua tino whaihua. A rātou whakaeke mai ki tēnei whira, ko tēnei te kēmu tua toru, kua ruanga toa, no reira. Ka titiro tātou mehe mea ka whaihua tonu, a Pacific Māori, ki tēnei whira, ki te whira tua ono. Kua hua mū, pēr te reo, ki te whira, no reira, ko tātou, kia tātou noi tēnei wā, e whanga ana ki te tangi o te pere. Ko Samoa Masters Mix tēnei, e o māna I te taha māui ki te taha mātou, ko tangi te pere, anei te tīmatanga o te kēmu e hoa mā. Pacific Māori Masters Mix kia Samoa Masters Mix, ko Samoa tēnei, ki te rārangi piro, ko kiri ana I tēnei wā, I ngā pueru, ka hurangi me te kikorangi. Te maka kore te tiro. Tata whaihua tērā pāhi, te rehe o ngā ringa. Nea Pacific Māori e hoki ana ki te pauaka. Amiri I tā rātou ārai tuatahi o te kēmu. Kei ngā waenga te pōro ina anei, tori te kaumārua pēr te mahi. He tāwhana, pōro roa. Kia hua nei, kua whaipiro aha kua kāri ki te ai te kāmera. Koe rā te tarai tuatahi Pacific Māori me te whira tua ono. E hononga pai te ahua nei. I wawe tā rātou puta atu. I te taha ārai o te whira, ki te taha kōkiri. Reira kua puta ngā ihu o Pacific Māori. I te mene te tuarua o te kēmu. Kai te āta kōkiri a Samoa I tēnei wā. Whakarite ana I tā rātou kōkiri. He ruku pai tērā, engari. Hei reira ke, ngā kai ārai. Rā te helmet, tēne ke hanga. Ngari kua kitea. Kua haukotia te pōro. Katia te kēti e hoa mā, anei te tarai tuarua. E haukoti. Nā te nama tua whā, te nama whā o Pacific Māori. Stefan Henry. Mai tana I tōna ake rārangi piro. Kawea e ia te pōro ki te whare. Rua ki te kore. Ahakoa he tahi ki te paipiro, kei te he tērā e karema. Rua ki te kore ke te tatau tūturu. Nei te urupare. Samoa I tēnei wā. I ngā kēmu katoa kua tākoro a Pacific Māori ki konei, ko tērā tā rātou, tētai o rātou tino pūke ngā rā te whakawhiti, ngā kairiwhi mā te huki mai ki te pauaka. Tētai atu o rātou tino paenga, ko ngā kōrero whakakipakipa ki te taha nei.
Pō he au he kati pai tērā, engari kāre te kaiara I hoki atu ki te rārangi no reira. Koe rā te tarai tua toru. Kāre kore ko Pacific Māori tētahi o ngā tino tīma. Te tātā whaenga nei I tēnei tau. Pacific Cup, rua mano e rua te kaumārima. Toru ki te kore. Ahakoa he kotahi ki te paipiro. Te kokona ki runga ki te taha Maui. Kei te he pea tērā ki tapune mōhio. Ka rea noa kia ki te Ia Samoa e whakawhiti ana I te rārangi piro. Ka rea Samoa I te tino whāwhai. Engari kua tere pau I a rātou ngā pā. Kei reira anō ngā pūke ngā ārai te kapa Pacific Māori. Nei te paenga o tā rātou whakawhiti-whiti. Nei te toru tikau mā taku he. Takoro I a rātou. Pā rātou I te pōro. So, ka tīmata anō te kaute o ngā pā. Nei, toru tikau mā toru. Me te ruku. E ha te raru. Maka whakamua. E ai ki te kaiwa wao. Remember, Fido, we can get them out early. Chill on that second half. Keep him down there. Slap him. Johnny, stay on the wing of Jill. Stay on that wing of Jill. That's all right. Let's go. Let's go. It is what it was. Let's go. Let's go. Go ahead. Ke whakapāha e te iwi kua tata, kua pakuraru te hononga. A kāmera nei, ki hai ki te. I tērā tarai, engari kāre kore, kua whai tarai a Samoa. Koe rā tā rātou tarai tuatahi. A koa, he riua tērā I te kokona, taku mōhio. Ko ngā tatauranga e tika ana, toru ki a Pacific Māori, kotahi ki a Samoa. E trai anō mā waenga. Trai tuawha ki a Pacific Māori. Toru te kau mā toru, te tepe whakamuri. Whiu ia I te makapoto ki tana hoa. Rā te āputa. Hei wāhi tarai mōna. Samoa anō tēnei ātako kiri ana I te whira. Kāri te tino whāwhai. Kei te kitea tonutia ngā pūkenga, he oi kārea Pacific Māori te tino mā harahara, te pōtiri o te kōkiri whakamua. Pōro ki raro. O reira kārea kore whakawhiti anō a Pacific Māori.
ngā mahi pauaka. Nei te tangata anō I haukoti te pōro. Ranga nama. He maka whakamua anō. Koe rā pēr te tuatoru I te kēmi nei. Wāhua tau te mauri o tēnei kapa I mua I te kāmera. Ka ri te tino o horere. He rangi paki ki konei ki te wāhi tākaro. No reira, ki te tātou, te taumata tiki o ngā pūkenga. Pēnā I era pūkenga āraia te pariraura. Āraia ana I ngā tāngata e rua. Tāna kotahi. Anei te tautuku whakamutunga ki taku mōhio. He tāwhana te mahi. Tino, rere tērā pāhi. Ahakoa kāri ia I tino whiu. Me tana katoa, I rere tonu te pāhi. Mai te wanga ki te parirau. Hoi, iri te taha arai. Whera pia te pāhi. Whakamua tuarua ki hai ki tea. Nei anō te tāwhana, Samoa. Me te kati, aranga nama. O, pā me te maka. Pā me te pāhi. Karanga te kauwawao. Tai tātou ki ngā meneti whakamutunga. Te hawhe tuatahi. Kei a Pacific Māori te whakamatua. O tēnei kēmu kāre kore. Kua hoki anō rātou. Ki te taha kōkiri. Ki te taha o tā rātou. Tō rātou wāhi tākaro. Wāhi whaipiro. He tarai anō tēnā mo te kapa o Pacific Māori. Whakatauira noa ana I nānei o rātou pūkenga katoa. Kei te tātou I ngā pūkenga o Samoa ki tēnei taha o te whira. Did they go good up? I was like, oh, no, fuck. When you called it, I was like, ooh. Yeah, okay. Don't be too timid to give that shit, okay? Don't be too timid to give that shit. Kei te rongo tātou I ngā kōrero. A tētahi ki tētahi atu I te pai. Wānanga ana I ngā rautaki mo tā rātou hoki ngā atu ki te kēmu. No, play on! Play on! Hey, come on, play on. I mean, go on, boy. Oi, boys, hydrate! Hydrate!
Samoa anō tēnei. Ka tangi te pere mo te hawhe tuatahi. Ki taku nei mōhio, ko ngā tatau, e tika ana ko te rima ki te rua. Te rima ki te rua. Hoki mai mo te hawhe tuarua. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for developing? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Me mai hoki mai ki te hawhe tuarua o tēnei kēmu, Pacific Māori Masters Mixed, kia Samoa Masters Mixed. Ki taku nei mōhio, ko ngā tatau e tika ana ko te rima ki te rua. Pacific Māori. E mau ana i te mana o tēnei kēmu i tēnei wā. Te tāwhana te mahi. E hokona atu i te tīma āra i te makāri rā. Rā ko te makawhakari tērā. Kuhuno atu i Wainganui. Hei piro tua ono mo tana tīma. O Pacific Māori. Ko ke atu ai ki te pāpāho i tēnei kēmu e homa. Te ahua nei i tērā toritikau heko nei whatitaku hononga. Ka whaipiro anō a Samoa. A kua hoki anō rātou ki te rārangi whaipiro. Te ahua nei nā te whakanui o te kapa Pacific Māori. Kua ārai. Pai, tō rātou tīma i tērā ko kiritanga. Ui, pita ia ki waho ngari i pāngia ia i te tuataino reira. Kua waimari e. O he hāmene. Te kōnihi ake. Samoa. Ki tua atu i tā rātou, tō rātou rārangi. Reira, kua heke iho, te kaute o ngā pā. Kia rātou ngā nama, me ngā waiwai para huti huti.
Pai te āwhina te wainga. Tērā wā, o, kua tīmata anō te kaute. Pacific Māori, i me te kati. Ara te āwhina nui, kei arato ngā nama, māma noi ho. O ara, te tere hoki o ngā kai ārai, ki ngā parirau. He pānui e rā mea e rua. Pai ngā mahi ārai a Samoa i tēnei wā. I pai te maka ki te parirau, engari i te tūia ki waho. Ko reira ka whakawhiti te pōro. Engari he hāmene anō koera te tua toru. Why is that water bottle still full? That means nothing is a drinking machine. Come on, Bunny. Ara ke te tarai ki tērā ti koko nā o te whira. I toru ngā hāmene no reira ai ka ore kore ka uaua ngā mahi. Te tarai tua whitu, Pacific Māori. Kei te mahi a Pacific Māori i ngā mea iti. Pēnei te inu wai ki ngā tahataha. Kei te rongo tātou i ngā kōrero aki. A te nama te kaumā ono rā. Me te nama te kaumā toru hoki. Mahi ana i ngā mahi rangatira. Tuari ana i ngā wai. Rā Pacific Māori ki te ārai e rā neke hanga. Pāhiroa, ke ā rātau e rā momo pūkenga. Oi anō tēnei pakanga i wainga. Kua toa i a Pacific Māori. Tēnei kēmu. Ka heke anō te kaute ki te kore. Nā te pā a Samoa i te pōro. Nei anō te rautaki pawaka. Pacific Māori, ka heke te katoa atu i te parirau tawhiti. Nei pēr te tori te kaumārua. E helmet te mahi. Ia tētahi o ngā tangata mōrearea katoa. Tērā wai katau. O te tiroki e nei pūkenga e hoa mā. O i reira te taukaia ki te āwhina i ngā wainga. Kei te kata, te hunga ki te taha o te whira. Ki hai rātou i whai tā rātou rautaki pauaka engari. Ahakoa tērā i kuhu tonu. Pacific Māori ki tērā ko hauiti rawa atu. Ki te whai i tā rātou te raitu a waru. Kei te pauhaere te wā kia Samoa i tēnei wā. Me te mea hoki. E toru anake ngā tarai. Ahakoa he whā tērā i te kakokona o tō mata. Ki taku nei tirohanga kei te he tērā. Kua toru
Kua toru noa a rātou tarai. Kei te rere ngā mihi i tēnei taha o te whira. Nā te pai o a rātou mahi. Me pērā ka tika. Me ruku. Te rāpia i a hei te taukaa ki te ruku I taua wā, engari whiu ia I te pōro. Te aihua nei ka tīmata anō te kaute, nā te mea kei a rātou tonu te pōro. Nei ngā wānga, toru tikau matoru, te pe whakamuri me te pāhiroa. Iwa I reira, Lauren. Iwa ki te taha nei. Te mahi ngā mahi ārai. Pacific Māori mo te ārai. Hai ā rātou. Ai e whakanui ana I ā rātou pukumahi. Kāri te paku whati. Ha kua te rehe o ngā ringa e rere whakamua te pōro, no reira ka tīmata anō. Have an attack too, South side. Kei te he te era piro ki te kokonana e homa. Waru ki te whā. Waru ki te whā e hoa mā, aki whakapāha. E mira ana, engari kua wātea te parirau. He tarai anō. Te tarai tua iwa. Mō Pacific Māori. Nā te tautuku. E te kawaia, wawe atu I te pōro. Ki te wāhi whaipiro. Ka re I mira. Nō reira I wātea te parirau ki te whai te piro. I mua I te otinga o tēnei kēmu e karema me tuku I ngā mihi ki ngā kai tautoko o tēnei whakataitai. Mihi ana kia Bunnings rātou ko Bailey's Real Estate, ko Celtics, ko Nativa, ko KBS, ko Apollo Projects. Mei kore ake rātou e tū nei tēnei whakataitai, nō reira e mihi ana. Kāre kore me mihi katika hoki kia whakaata Māori. Whakarite ana I tēnei pāpāho. Mā tātou. Nei anō a Pacific Māori. He kōkiri anō, he tarai anō, ki tēnei parirau taha katau. Tapi ana rātou I tēnei ārai nānei. Koa te kau ki te ono I te kokona o tō mata. Ko tāku e whakatau nei kei te he tērā te kau ki te whā. Ki taku nei mā taki. Nō reira ai, kei mua rawa atu a Pacific Māori I tēnei wā engari kei a Samoa tonu ngā pūkenga. Ki te mahi tētahi mahi whakamiharo rawa atu. Nei a Samoa e tuku ana I ngā pātai ki te rārangi ārai. Kia hati karanga te kaiwa wao. He pātera. Te rehe hoki o ngā ringa, ahakoa I pāngia tonitia te kai tākaro.
Tīmata no te kaute. Kei te whakapōtiri a Pacific Māori te kēmu. I runga i tō rātou mōhio. Kei a rātou tēnei kēmu. Ka rētake tō te whāwhai. Te atāhua hoki me te tere. Te tere o e rā ringa ringa. Kāre ia i tino hopu i te pōro i patu noa ia. Te tau kāia ki te parirau. I tarai tuatoru ki tēnei taha o te whira. I tēnei hawhi tonu. Kua tangi te pere, e ai ki te whakatau. A te kaiwa wao, koe rā te kēmu, Pacific Māori te kaumātahi, Samoa, whāngā piro. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the track suits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Tēnā kau te katoa, e whai mai ana I tēnei kēmu, koe nei te kēmu whakamitinga, ki te whira tua ono o tēnei rā. Cook Islands, ngā tamatāne, te kau MΑORI, he kei hora nei te pakeke, tākoro ana kia Waikato Tainui. Ngā tamatāne o Waikato Tainui, ori te pakeke, te kau MAORI, he kei hora nei. Ka re kore, ka tino tere, ka tino kakama, ngā waiwai, I roto I tēnei kēmu. Kei te whanganoa tātou, ki te tangi o te pere. Te ahua nei ka tīmata, te pōro ki te taha o Cook Islands. Rātou tērā I mau ana I ngā pueru kākāriki e o mana te taha matau o te whira ki te taha Maui. E rua tonu ngā miniti e hoa ma. Wariro ia I ngā ingoa. Te kapa Waikato Tainui, no reira ka pānuitia ua ingoa no tātou e whangāna. Nā matahi here karu, mō waho Enoka Barton, nā marua Regan Dane Rapana Randall, nā matoru Ben Ward, nā mawhā Tamehana Bill Downs, nā marima Tūtaua Whaiwhau, nā maono Sheldon Lambert, nā mawhitu Reaitu Kārena, nā mawaru Kaya Jones, nā maiwa Wātea Wardby, nā matekau KB Barkley, nā matekau matai Aston Rangitutuia, o takehe nā matekau matai Aston Rangitutia, tekau mārua Shay Williams, tekau mātoru Constantine Walker, tekau māwhā Wairene Brown, tekau mārima Varen Prime, tekau māono Malakai Ormsby, ko te kai whakahaere, te kai ako tēnei tīma o Anina. Te rongo tātou I ngā waia teirere ana. Te pupuhi hoki o te hau. Whakamātau hia te hau I te nama te kau mātahi o Waikato Tainui. Te ahua nei. Matau ki te Maui te anga. E mea ka titiro ki ngā haki ki te taha matau o te mataka ki tea. Te pupuhi o te hau, tāmaki nei. Te Pacific Cup, rua mano, e rua te kau mārima. Te mau ngā kapu I ngā kapa I ngā pueru KBS, tētai o ngā kaitautoko o tēnei kaupapa, anei a Cook Islands. Te pātua whā, anei te tautuku whakamutunga. Anei te pūrei whakamutunga. Mā Waikato ki te ārai. Te whakatau, ai kei te hara mai rātou ki te pauaka. Ai te pā, te namarima, mai wana I ngā pūtu karaka. Rua ngā ringa ki te poho. Kia rātou ngā nama Waikato Tainui. Mari te Matara. Ngā Cook Islands, te kapa Cook Islands, ki e rāmahi. He haukoti māma tērā. Reira kua riro I a Waikato te pōro. Tō rātou taha. Kōkiri ko Pātea kau te rārangi, no reira koera te piro tuatahi o te kēmu. Waikato Tainui a muri I te haukoti. Ia rātou ngā nama.
Nō reira, mā te ringa no te pōro I ka we atu. Nā ngā ringa no iho, wātea te rārangi, ko whai piro rātau I te kokona nei. Nei a Cook Islands e whai ana I tā rātau urupare ki te tarai tuatahi o te kēmu. Ko te pai o te ruku, pākia te kaitākoro rā I te kapa ārai. Pari te anō, a Waikato tainui, te whakatū I e rā kōkiri. Pai te rā pā te nama whā. Te rauta ki Pauaka, Waikato, ke te noho tonu, te pari rauta whiti, ki tana taha. Te aihua nei I wātea te parirau I tau wawā. Ngari kua kōrero kē tātou mō te hau. Ka tino ua tā Cook Islands hoki atu ki te Pauaka, engari he oma pai tēnā. Mena mai ki tēnei taho te whira E ua ki ai te whakawhiti engari kao ka Ma'ORI atu. E he mea karekau he kōkiri pai o tō tīma I tōna tikanga. E tū te purei ki tērā atu taha o te whira. E Ma'ORI te whakawhiti. Pēnei I tēnei wāne. Nei anoa Waikato, ai kuhu mā te koha o te ngira. Tere rawa atu, te tū reke reke, Cook Islands. He ua ki te hoki atu I ngā mita e whetu. Me he mea e pērā ana te tere, te tīmaku e kōkiri mai ana. Reira Waikato tainui, wa rua ki te kore. I'll jump on the Go father! Hey, shut down, shut down! Karekau he tūponotanga I whai tarai rātou no reira I tuku atu I a rātou te pōro I tērā atu taha o te whira engari toru tonu ngā pā I toru noa ki te whakawhiti koe rā te tuawha karapu e rātou ia anei te tautuku whakamutunga ki konei kua haukoti hia te pōro kia te whakatau I tērā wā Pāngia ia, mōna I haukoti ana I te pōro, te aihua nei koera te whakatau. O ti rā he haukoti nui tonu tēnā. Kātai ka hoatu anō te pōro kia Waikato. Pāhi whakamua, kāre rānei I tautuku te pōro ki te māka. I raru nui tēnā. Te mea kua riro I a Waikato te pōro. Tēnei taha o te whira. Kia rātou ngā nama.
tā whananui. Me ngā kati. Ia ki tā rātou taira, ko tēnei te tautuku whakamutunga anei. Kimi anei ngā kōhao, me mira. Kia te whakatau i tērā wā, kāri ki te ai te kāmera, te ahua nei, ai, he tarai. Koe rā te tarai tuatoru. Ka wea e te kaituari te pōro. Ki te wāhi whaipiro. Ka kimi ai tana hoa, koe rā te tarai tuatoru kia Waikato Tainui. Kia rātau i tēnei wā te mana o tēnei kēmu. Me wawe tā hanga Cook Islands urupare atu. Mai au te Cook Islands i tēnei wā. Try! Kari tino nui te kōha o te āpita. Engari kuhutonu ia mā te ruku. Tūmeke katoa au ki etahi o ngā huatanga. A tinana. No ngā rangatahi nei e ruku ana ki te whai piro. Anō nei he ngeru. He ruku anō ki Wainganui. Te aihua nei kei te kare te kapa ara e kati ana i tērā taho te whira. Kei te anga kē rātai ki te kokona. Kei te kōrero te kaipāpāho o te tōna mana. Mo te kēmi riki i tēnei pō. Whā ki te tahina nei. Ioi anō kua tīmata tā ngā Cook Islands tino kuhu atu ki tēnei taha o te kēmu. Kai tērā o ma, me te karo i ngā kai ārai, e whai ana ki te kati i aia, ki te whakatu i aia ki Wainganui i te whira. O kua kuhu anō ki te wāhi whaipiro, engari kāri te tuki te pāhi. Anei ngā waiwai hou. Te kapa Cook Islands. I ngā meneti whakamutunga te hawhi tuatahi. Ka tino hiahia rātou ki te whaipiro anō. He oi, kua pauia rāta ngā pā. Nei, te kapa o Waikato Tainui. Whakawhitiwhiti ana. Tō rātou wāhi pauaka. I te pai hoki o enei oma. Hoi, kuhu atu ia ki te āpita. Pērā rawa te tere kare au i kite. Koe rā te hua ne o te kakama o te tautuku i te pōro. I a koe e whakawhiti ana. Ke uaua mo te taha ārai ki te
whakataki rua. Ki te kemi I tō rātou tangata me ki te ārai. Ai, kuhu atu ia ki te kōhao, nō reira he tarai nui tērā. I ngā miniti whakamutunga o te hawhe tuatahi. Rima ki te tahi, tino rereke tērā. Ki te whā ki te rua me ki. Anei a ngā Cook Islands e whai ana I tā rātou tarai tuarua, engari kua tino ua tā rātou whati I te rārangi ārai o Waikato Tainui. Anei rātou e tākarora ana, tā rātou e kite nei, ka whaihua anō rātou. Waikato Tainui, me te Māori hoki o ngā pūkenga e whakapono ana, ki tā rātou e kite nei, ki mihia e tērā tokorua, tētahi āputa, I pāo te tōrea. Anei, te kapa Cook Islands, e whai ana ki te whakawhati. Tēnei rārangi engari, e mahi ua. Kei te amu tēnei taha. Te pauaka kē te whae ngā engari haere ia ki te rātu wāhi, nā te mea kei te ehi ia ki tāna e ki te nei. He oe anō, kua tutuki tonu. Te whaenga, arā ko te whakawhiti. Kua tangi tonu te pere engari ka whai tarai anō rātou. Ai ware ake. Rā te tangi a te pere. Anei te purei whakamutunga, te hawhe. Waikato, ono Cook Islands tahi. Kia au tonu mai. Do you think the other sports kind of touch a little bit of thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki MāORI Plus me whakaata Māori. Hey, sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MAORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MAORI Plus your mate and stream now.
Konei tātou I te hawhi tuaru o te kēmu ā. Kei te pērā tonu, te anga o te kēmu Waikato Tainui. Kai rungarawa atu I tēnei wā. Te taho ngā pirowhiti ki te tahi kare kore kia Cook Islands ngā pūkenga. Ki te tuku atu I ngā wero. Kia Waikato Tainui engari kari te tino. Ki te I aua pūkenga I te wā e tika ana. He pai no Waikato Tainui ki ngā mahi ārai. Paku hapa tērā, ko te tūmanako, ka hoki atu a Cook Islands. Ki te taha kōkiri engari I whinoa rātou I te pōro. Ki te papa, tērā pēr, he tohu tērā o te kaha o te hau. Arā te purei I karangatia te rua te kaumātahi. Kei te tuku atu ngā mihi kia Shelley. Wai para huti. Ki te whiwhi tarai tua waru. Waikato Tainui. Ka tai te tīma ko tēnei E hoa mā. Motaku he waru ki te rua. Mea no Cook Islands e whai ana I tā rātou tarai tuaru o te hawhi. I etahi wā kei a Cook Islands ngā nama. Ki te kōkiri engari kāre rātou I te tuku I te pōro. I mua rawa atu I te māka. Nō reira, kua hāmenetia. Anei anō. E huarahi mō Cook Islands ki te wāhi whai piro. Ngari me te reake pēr ngā tautuku a enei tamatāne. He miharo, te kite atu I ngā mahi ārai a Waikato Tainui kari te pakuwhati. Kei te mohi o rātou ki ngā haipapa katoa, tohu o te kaiako pai. Pai te tāwhana I taua wā engari kari tai te pōro ki te wāhi e tika ana. Anei a Waikato, e whakawhiti ana. Tētahi o rātou tino paenga. Te pōro. Kei a rātou ngā nama, me he mea ka wawe te haere. Me ngā Cook Islands e tuku ana I ngā pātai. Anei te nekehanga. Pai te kati. A Waikato Tainui. Rā no ngā pūkenga ārai. Ki te whai hua o te hunga e noho ana ki raro. Te kuru tā o te taha ārai. Ko whai anō
Cook Islands o te pōro, ki te taha o te whira e hia tia ana e rātou. E oi me kaha ki tā rātou tuku i ngā pātai. Rāno ngā pūkinga ārai o kua haukotia te pōro. E oi, kua matāra te kapa Cook Islands, te huri ki te taha ārai. Ka re kore kua taumaha haere ngā waiwai i tēnei hauwha whakamutunga o te kēmu. Whakātiu ana i ngā pūkenga. Whiu ana i tērā pōro mā te muri o te ringa. Mā te taha whakamuri te kāwiti pēr. Kāri i paku titiro. E oi whai te parirau ki te haukoti i te pōro. Kare i te tino marama ki te take kei te kapa Cook Islands te pōro i tēnei wā he oi. Anei rātou. Tai ki te tai i tēnei hawhi, kua āhua tata ake. A tēnei hawhi tēnā i te hawhi tuatahi. O, i whinoa i te pōro ai kua haukoti hia anō. Kei aia pia ngā waiwai me ngā nama. Waikato tainui. He hāmene pēr kua karangatia. O, koe nei te pāwhakamutunga. Me mira. O, kua rite te taha ārai. O, engari kāri ia i pāi te kaitākaro e tika ana no reira. He trai anō tēnā ki a Waikato tainui, koira te trai tua iwa. Koia kei a rātou i tēnei kēmu. E ngā Cook Islands tori te kaumātoru i te ruku. Kua tutuki, i tarai anō i tēnei kapa, te tarai tuatoru. Mō te kapa o ngā Cook Islands. Kua rua ki te rua i tēnei hawhi e hoa mā. Toru miniti meki kei te toi, taira wāsi ki te tangi whakamutunga o te pere. E hoi nā te au taia o ngā mahi a Waikato tainui te hawhi tuatahi. Te ahua nei kei a rātou tēnei kēmu. Atu i tētahi merakara nui. Ia i te kaitākaro i te kōhao, engari kari te tuki rawa atu te pāhi me te hopu o te pōro. Cook Islands e whai ana. I te kōkiri tonu i tēnei hawhi tuarua.
te poro. Reira nea waikato e whai ana ki te oti tēnei kēmu ki o rātou ake taumata. Nei, pati mata anō te kaute o miharo tērā neke hanga. He mea hau tērā ki au. I re whakamua pia te pāhi. O kua ua ngā tīnana. Tēnei wā o te rā. O he mahi pāhi ko he ko te mahi. Nea no te kapa Islands e whakawhiti ana i ngā kaitākaro. Ka re kore ka hia rātou ki tētahi atu tarai. Te toa i tēnei hāwhetu arua me ki. He oi, ka whakawhiti te poro kia Waikato tainui. Me te kakama tonu o ngā waiwai o inei tama. Ka ki te katia te kēti e hoa mā. Ki te ai rātou ngā nama whakatau rātou. Hei aha te pauaka i tēnei wā. Te Māori hoki o te tākaro. Tēnei kapa Waikato tainui. Ki te rātou i te wāhi me ngā aputa. Koe rā te otinga o tēnei kēmu. Waikato tainui. Te kau ngā piro ki a rātou. E toru ngā piro ki ngā Cook Islands. Te autaia hoki o ngā pūkenga katoa I whakātu hia I nei tamatāne I tēnei kēmu. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this.
Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 120 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.